Right, nasi tutakuita isusu experiment ye polarization and depolarization. Wakawanda wanobvunza kuti sei unongoita sei kuma experiment online musiri mulebo munozvifambisa sei vana venyu vachipasa combined science chaizvo iyi muchivadzidzisa online. Saka nhasi da kuti umbozvionera wega kuti tinozvifambisa sei because chakakosha pa experiment. Because my instructions they say no, do this, take this, use this, put 100 mils of chakati. Izo is a problem. Chandinonya out uzive my results and observations. I am results and observations that no one even set up. Tino as yet set up pina mlebu imo. Set a time out of mixer gym, tinoto ziva, tika mixer each on each, tika add solution, tika tester for starch, tino on a blue plague. Izo zwa zvinei kuti ndazviita but ma results andoziva kuti ndikaita icho neicho ndinowana izvo. Saka ndo zvakakosha ndo zvinoda kubatsira panapa. Tiri kumagetsi tiri pana tinoti ma primary cells. Tiri kugadzira moto, tiri kugadzira current. Moto watirikugadzira kuti pange pane magetsi ndo nyaya yatiri kutaura nezvayo panapa. Saka ndine ma primary cells akadrowiwa pabhodhi panapa. Pekutanga ndine chibhawe chidishi chandinacho ichi chine iri kunzi highly concentrated salt solution. Salt imvura ine salt but salt yacho iri yakawandisa inowawa zvekuti this one has become an acidified water, or else tinogona kuisa sulfuric acid, water with the sulfuric acid. Because tinogadzira moto ne-electrolyte yedu iyoyi tikuiti electrolyte iyoyi tinogadzira current kubva pa-electrolyte iyoyi tinogadzira current. Chii chinonzi current? The flow of electrons through a conducting circuit or the flow of ions through the electrolyte ndo yatinoti current. Saka isusu tinogadzira the flow of ions through the electrolyte. Panapa ndino zvekare lemon. Lemon rinovavawo zveshuwa. Unoona ushandisa aya anonzi mabhradifuru aya. Kana uchaziya anonzi mabhradifuru anovava chaizvo aya. Ndo electrolyte yedu iyoyi lemon. Liquid yacho yelemon. Then tinogadzira moto kumusoroko. Tumabhaubhu tatiri kuona tiri kumusoroko. Saka paunoona diagram rakadai, ziva kuti apa pada kuproducwa current. Right? Zvinhu zvandinoda kuti uziva hapa ndeizvi. Patinotora ma concentrated solution edu kana kuti lemon, tinogona kushandisa even wine chaicho, even doro riya rinonzi brand riya, especially tinomwiwa mazuva ano tinonzi tuma ranger, tuma double punch, tuya tinonzi tusina mapesenti, tinovava stereki tuya. Ito tuya tikatutora tinotigadzirira futi current. Saka pa experiment pedu ndakona kuti current yacho iri kuproducwa sei. Uye current izva yaproducwa iri kuzoramba here ichiwanikwa iripo. Kana isiri kuzoramba ichiwanikwa iri kuzomiswa nei. Uye kana yazomiswa tingaitei kuti current iya itange kuproducwa again. Right? Remember that ma primary cells. Tatora highly concentrated salt solution edu, taisa mvura, taisa salt, takurungira, unotoudzwa amount yacho yesalt yaunoisa, amount yemvura yaunoisa, uye zvekare. Totora anonzi ma electrodes. Ma electrodes aya ma metals. Saka zvatinoita pa ma electrodes atinotora, hatitore ma electrodes akafanana kuti totora ion hazviite izvo. Kana tiri prepare a simple cell, a simple electrical cell, a primary cell, tinotora electrodes which are different. Kuroti tinotora ma electrodes akasiyana. For example, panapa patorwa magnesium ne copper. Hatingotora akasiyana futi. Kusiyana kwacho anofanira kuziwa, anofanira kunge ari further apart in the reactivity series. Tine yatinoti reactivity series, the arrangement of metals in order with their reactions. Ma metals edu anoarrangewa ne order. Kutangana na lithium, tichidzika aluminium, potassium, sodium, magnesium, tichidzika kusvika tasvika kuna zinc, iron, lead, copper. Tichidzika ne iyo ino the reactivity series. The arrangement of metals in order with their reactions. The most reactive metal. Tozo pestra ne ma less reactive metal. Ma less reactive metal unaona kuina na gold. Kudzasizasu. Anonzi ma noble metals kana ma innate metals.
So pasimbo seurero apo tinotora ma metals ari further apart kuti tinotora iri kumusoro kwereactivity siri neinenge iri kudzasi kwereactivity siri. Zvinoitirwei izvozvo? So that we can get the greater the voltage. Right. Aya atoti ma primary cells, the current yatinotanga kuwana ichiflow comes from the chemical reactions which takes place in the cell. Magetsi anotanga kuflowa anobva muma chemical reactions anoitika muscell. Right. In a simple cell like this, two metal electrodes are dipped or immersed in a solution of electrolyte. The electrodes must be different. The further apart the metals are in the reactivity series, so that the greater the voltage will be produced. Metals are further apart in the reactivity series, so that we can get the greater the voltage, which is the electric pressure which causes current to flow. Voltage is the electric pressure. Chacho chinopusha magetsi kuti abve pa point A kusvika ku point B. That's not the voltage, the pressure which causes current to flow. So panapa natuda greater pressure tinoshandisa ma metals ari further apart in the reactivity series. Right. Tobva deeper two metal electrodes. Tobva igadzira ka bulb zveiseo bulb 100 watts. Trongoona kuti moto unofamba here. Panoshandiswa kana ka disco light kaya kekuti unotonyasa kuobserva paine karima. Observation unowana kanotipa a light. Observation, my results in observations iwayo anozowanika kana moto wakuita sei wakufamba. Tikatoita setup yandikutaura panapa. Setup tikatoita tino observer a light pa bulb redo. Same nepa lemon nezvimwe chete. Ndangoisa 2 ese ma simple cells. Tinotapashandiswa sodium electrode ndo majumbers ne zinc electrode. Patorwa sodium iri kumusoro kwereactivity series, pakatorwa zinc iri kudzasi kwereactivity series. Tobva taisa bulb redu totoobserva futi kalight apo. Right. Zvadaro unogona kubvunzwa error, because experiment kazhinji kacho hawatadze kubvunzwa kuti tiudze error inogona kuitika during the setup of the experiment. Error inogona kuitwa apa ndeyekuusa ma same metals, for example iron and iron, zinc and zinc, copper and copper. That's one of the errors inogona kuitwa. How do we correct such an error? Simply by putting different metals, not just different, those which are further apart in the reactivity series. Tato correct that error. Atide error iyoyo inotipa ma wrong results. Aitipe lighter. Right. Zvadaro tane moto apapaka ka bulb apapaka ka bulb. Atiswere tine moto tine lighter. After a certain period of time, my lights achadzima. Anodzima chinoita kuti my lights adzime. Anodzima because of the process inonzi polarization. Process inonzi polarization is the collection of hydrogen ions on the positive electrode. Kureva kuti pa positive electrode panotanga kundo accumulate anonzi ma hydrogen ions. Anoenda pa positive electrode. Saka zvinoitika due to polarization. That polarization is the collection of hydrogen ions on the positive electrode. Due to polarization, the bulb gradually goes off. Because of polarization. The collection of hydrogen ions on the positive electrode, stop the movement of current. Fuva pao moto tadza kufamba. Izvo zvinoitika even pamabatteries edu atinawo mabattery emota, mabattery akasiyana-siyana. Pane paunoona pa plus paya pakundoungana zvinenge zviupfu zve-white zvinondoungana paya. That's polarization. Pa positive panondoungana atinoti ma-hydrogen ions. Iwayo ndo anokonzera kuti bulb riite off. Kuroti muexperiment mako unogona kubvunzwa ma-possible reasons anoita kuti bulb riite off. Unotaura kuti due to polarization. Kana ngoti due to the collection of certain hydrogen ions on the positive electrode. Zvinongoitika even kulemon, because ese ma-cells tangosiyanisa electrolyte, but the ma-cells ndaamwe chete. Right? Saka zvezvo tinozoita, because we want the current to flow again. Tinoti moto wedu utange kuflowa futi. Saka zvezvo tinoita.
Tino the potassium hydroxide. Kana potassium permanganate crystal. Regard sense potassium permanganate crystals. So to prevent polarization, few drops of potassium permanganate crystals are added to the electrolyte. These crystals, they oxidize hydrogen to form water. Paratical oxidation is the addition of hydrogen and the removal. Paratical oxidation, the addition of oxygen and the removal of hydrogen. So they oxidize hydrogen to form water. Neutralizer. Potassium permanganate crystal, but no atom. Oxidize this hydrogen, form water. Kanapata apasina maji current reactor move again. There's another question here kabvunza nyetu ma touch cells nozi radio kakaiswa ma touch cells. Ma touch cells no vaamira kushanda. The touch cells stopped working and they were placed under the sun for the whole day. When they were put inside the radio, they started to work again. Papa vuzonzi chi chakaita kuti ma cells amire kushanda. Number 1. Number 2, chi chakazoita kuti ma cells atange kutipa futi moto atange kushanda. So number 1, because of polarization, the cells stopped working. Right. Then we depolarized the cells by placing them under hot sun. That is depolarization. Takando neutralizer ma hydrogen ions aya nekuisa pazuwa do batali gaina current ya zvikari. Saka ndo zvinochete napo. Patiri kuisa potassium permanganate oxide kana crystal tiri oxidize hydrogen to form water, and this removal of hydrogen by adding an oxidizing agent is known as depolarization. That is the experiment. Polarization, the connection of hydrogen ions on the positive electrode. Depolarization, the removal of these hydrogen ions on the positive electrode simply by adding an oxidizing agent such as potassium permanganate crystal. Depolarization. Nataura nyema cells nufungo wazukisisa zvekare papo. Kureva kuti zvakatodai so, ndo process yacho iyoyo. Ma results acho zvinongana kuti uri kubvunzwei apa ndangopa clue kuti this is how we do the experiments online. Kuroti opa unozosvika muso kuti waunyora experiment, wosangana experiment yakadai. Unofanira kuti usekerere. Zvese zvichabvunzwa apa zvine chekuita nezvandataura. Chinomisa bulb kubaka. The connection of hydrogen ions on the positive electrode. Chinozoita kuti regain a current. The addition of potassium permanganate crystals in the electrolyte. How do they depolarize the cell? They oxidize hydrogen to form water. They oxidize hydrogen to form water. So this addition, this removal of hydrogen ions by adding an oxidizing agent is known as depolarization. Don't forget that we use different metals which are further apart from the reactivity series. They give us the greater the voltage. Those these are the simple cells. These are the simple primary electrical cells. The cells which convert chemical energy in the electrolyte into electrical energy. Chete, zvatopera.